Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் கிரானி ஸ்கொயர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸாக ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருந்தேன். இந்த வீடியோவில் ரெக்டாங்குலரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னா டேபிள் கிளாத்தாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிளேஸ் மேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு லஞ்ச் கர்ச்சிஃபாகவும் கொடுத்து விடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். 3.5 mm நீடில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸ்லிப்நாட் போட்டு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லிப்நாட் போட்டதுக்கப்புறமா 3 செயின்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் 3. ஸோ 3 செயின்ஸாக போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு ஏற்றபடி போட்டுக்கோங்க. நான் இதில் 21 செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 3 செயின் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா 4th செயினில் போய் ஒரு டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் ஒரு டபுள் க்ரூஷே அதே சேம் செயின் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செயின் 3 இன்க்ளூட் பண்ணி நமக்கு 3 டபுள் க்ரூஷேஸ் இருக்கும். இப்போ செயின் 3 போட்டுக்கோங்க. கார்னருக்காக நம்ம செயின் 3 போடுறோம். நெக்ஸ்ட் செயினில் போய் 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. டூ லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ் yarn ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு தடவை ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 டபுள் க்ரூஷேஸ் சேம் செயினில் ஒர்க் பண்ணணும். அகெயின் செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 செயின் ஸ்கிப் பண்ணி 3rd செயினில் போய் 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம எண்ட் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். 2 செயின் ஸ்கிப் பண்ணதுக்கப்புறமா 3rd செயின் நெக்ஸ்ட்டு செயினில் போயிட்டு 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கணும். செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. அகெயின் 2 செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. டூ செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. 2 செயின் ஸ்கிப் பண்ணதுக்கப்புறமா 3rd செயினில் 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. செயின் 1 போட்டதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற 2 செயினை ஸ்கிப் பண்ணி 3rd செயினில் போய் 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க. எண்டில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு செயின் ரிமைனிங் கிடைக்கணும். மல்டிப்ளை பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. 3 செயின்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் செயினுக்கு வந்தாச்சு. செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே நம்ம கார்னருக்கு செயின் 3 ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ செயின் 3 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த லாஸ்ட் செயினில் போய் 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணியாச்சு. அகெயின் செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா 3 டபுள் க்ரூஷேஸ், அதில் போயிட்டு 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் டேபிள் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டேபிள் கவராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. கார்னருக்கெல்லாம் நீங்கள் 3 செயின்ஸ் போடணும். மிடில் வர ஸ்பேசஸ்க்கெல்லாம் 1 செயின் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 டைம்ஸ் டபுள் க்ரோஷே. அகெயின் செயின் 1 போடணும். செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணியிருப்போம்ல, அதில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு அந்த 3லேயுமே ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம இதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுவோன்னா செயின் 3 போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். செயின் 3 போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 3 செயின் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த 3rd செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நமக்கு கார்னர் கிடச்சிடுச்சு. இனி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். செயின் 4 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கார்னரில் போயிட்டு 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா 3 செயின் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த 3 செயின் தான் நமக்கு கார்னர் வரும். ப்ரீவியஸாக போட்டது ஒரு டபுள் க்ரோஷே அண்ட் செயின் 1 தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் நமக்கு கார்னர் வரும். இனி அகெயின் 3 டபுள் க்ரோஷேஸ் சேம் செயின் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுங்கள். த்ரீ டபுள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதுதான் தெரியணும். கார்னருக்கெல்லாம் செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. மிடில் வர ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் 1 செயின் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு கார்னர் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க. 3 டபுள் க்ரோஷேஸ் செயின் 1. ஸோ நம்ம அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு கார்னருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ செயின் 1 போட்டதுக்கப்புறமா 3 டபுள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். 3 டபுள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. சேம் செயின் ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் செயின் 1 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் நெக்ஸ்ட் கார்னரில் போயிட்டு இதே மாதிரி 3 டபுள் க்ரோஷே செயின் 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் செயின் 1 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் செயின் 1 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் திரும்பவும் 3 செயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்னர் வர வரைக்கும் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கார்னர் ஸ்பேஸ் வந்துட்டோம். செயின் 1 போட்டதுக்கப்புறமா 3 டபுள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க.
செயின் 3 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா அதே சேம் செயின் ஸ்பேஸில் 2 தடவை டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 டைம்ஸ் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு செயின் 4 போட்டோம்ல, அதில் செயின் 3ல் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. தேர்ட் ரவுண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் 2 தடவை டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் செயின் 1 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு கார்னர் இருக்குது. ஸோ கார்னரில் போய் 3 டபுள் க்ரூஷேஸ், செயின் 3 3 டபுள் க்ரூஷேஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா கார்னருமே நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணணும், மிஸ் பண்ணக்கூடாது. 3 double crochet, 3 chain, 3 double crochet. Again chain 1 போட்டுக்கோங்க. chain 1 போட்டதுக்கு அப்புறமா next chain 1 spaceல போய் 3 double crochets ஒர்க் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி chain 1 spacesல எல்லாம் 3 times double crochet ஒர்க் பண்ணிட்டே வாங்க. அதுலேயுமே செயின் 1 போட நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 1 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ இப்போ நம்ம கார்னர் வந்துட்டோம். இந்த கார்னர்லேயும் 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 3 double crochet. ஸோ அகெயின் நம்ம இந்த 3 double crochet செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கிற செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் 3 times double crochet ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கார்னர்ஸில் எல்லாம் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணணும்னா 3 double crochet, செயின் 1 3 double crochet. இப்போ நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இதுவுமே கார்னர் தான். ஸோ 3 times double crochet, செயின் 3 3 times double crochet. ஸோ இங்கே இப்போது நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க. செயின் 1 போட்டுக்கணும். ஓகேவா? இந்த இப்படி நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா செயின் 1 மறக்கக்கூடாது. செயின் 1 போட்டு அந்த தேர்ட் செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம தேர்ட் ரவுண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அகெயின் செயின் 4 போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 3 செயின் வந்து நமக்கு டபுள் க்ரூஷே ஆகும். 1 செயின் வந்து அந்த செயின் 1ஆகவும் கவுண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் 3 times டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 times டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் நமக்கு கார்னர் வருது. செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. அந்த கார்னரில் போயிட்டு 3 டபுள் க்ரூஷே, செயின் 3 3 டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கார்னர்ஸில் எல்லாம் 3 டபுள் க்ரூஷே, செயின் 3 3 டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. செயின் 1 ஸ்பேஸில் எல்லாம் நார்மலாக 3 டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பிக் சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து ரோஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போனால் போதும். உங்களுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் பேபி பிளாங்கெட் கூட செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ நம்ம இப்போது எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ அந்த செயின் 1 ஸ்பேஸில் போய் 2 times டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த 3 செயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தேர்ட் செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த 2 ரோக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஒரு ரோவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா செயின் 3 போட்டதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்க செயின் 1 ஸ்பேஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணுவோம். இங்கே அப்படி இல்லை, செயின் 4 போட்டு கடைசியாக வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிப்போம். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அகெயின் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ரவுண்டில் வந்து நம்ம இந்த செயின் 3ல் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகெயின் ஒரு புது வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.